Hi friends, welcome back to my physics channel once again. Yes Andy, we are almost in the 7th chapter ending part, that is 8th video I am doing, that is 8 marks question long answers. So let us enter into the 8th video, that is new syllabus IPE second year physics alternating current. Start చేద్దాం మరి రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. We'll end up first one ఏమడుతుందంటే లాంగ్ ఆన్సర్స్ లో derive an expression for impedance that is Z for a series of LCR circuit using the technique of phasors. Okay, very good. It is phasor diagrams, and deduce the expression for resonant frequency. So ఈ మొత్తం అడుగుతున్నాడండి. First of all, derive an expression for impedance Z in LCR by using the technique of phasor and deduce the expression for this thing. Okay na? So first of all, let us draw the diagram for the LCR circuit. ఇది 8 marks అండి. సో చాలా జాగ్రత్తగా మీరు చేయాలి. So first of all, resistance followed by capacitor followed by inductor. So all are in series with the alternating current voltage, that is E is equal to E naught sin omega t, resistance, capacitance and inductor. Now we will be using the Kirchhoff's laws, second law, loop law, that is KVL, that is sigma V is equal to 0. Okay na? Right. So ఇక్కడ ఏమడుతున్నవాడు by using phasor diagram is asking you to derive an expression for impedance of LCR by using the technique of phasors and deduce the expression. So phasor diagram మనం ఆల్రెడీ చూసే ఉంటాం చూడండి. So this is the resistance, okay, current. When only resistance is there, the phase difference is 0, okay. Current and EMF are in same direction. Maximum power phi 0 kada. So what is the equation here? Power, average power. So average power, we know that VRMS into IRMS into cos phi. Here cos phi is the power factor, we all know. You know cos phi is equal to, that is R by Z. Z is the impedance. Okay, right. Now in the same fashion, ikkada moodu unnai okesari. Ante you are having inductor XL and also capacitor. Okay, this is pi by 2 or 90 degrees, as I said just now. Pure resistor ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏముండదు మనకి, ఓకేనా. ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కరెంటు వోల్టేజ్ సేమ్ డైరెక్షన్, ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ 0, కరెంట్ ఇస్ మ్యాక్సిమం పవర్. బట్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ 3 of them in series connection, inductor is there, pure inductor ఉన్న voltage is leading by pi by 2, current lagging by pi by 2. Capacitor ఉన్నప్పుడు it is current is leading by pi by 2, voltage lagging. 3 of them ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి చూడండి. 3 of them ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ రెండు కండిషన్స్ వస్తాయి, మీకు ఇంత ముందు కూడా చెప్పాను. 2 conditions are coming when 3 are there, ఓకేనా. Number 1 condition, Z, for example, if XL is greater than XC, then the resultant will be what? In this direction. Okay, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? XL minus XC is the resultant. Then you will have in this direction. So this is R, I, this is the resultant XL. So this is your impedance, this is the angle phi. Okay, so this is your Z anamata, this direction. When this is greater, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? Z మనకి from parallelogram law root over XL minus XC whole square plus R square. Therefore impedance is equal to root over, what is XL here? XL and what? Inductive reactance, which is equal to omega into L, angular frequency to inductor. So omega L minus 1 by omega C, which is none other than XC. Capacitor reactance, that is 1 by omega C. C is capacitor, omega is angular frequency whole square plus R square, equation 1. So this is the first condition. Second condition, if this thing is greater, and if second case, if Xc, inductive capacitance
ఓకేనా. ఇందాక ఇండక్టివ్ ఇండక్టివ్ అంటే ఎల్ ఉన్నప్పుడు ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు గ్రేటర్ అన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్ గ్రేటర్ అన్నప్పుడు ఇఫ్ ఎక్సీ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎక్స్ఎల్ దెన్ ద రిజల్టెంట్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది, దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఐ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రిజల్టెంట్, ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్. సో జెడ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, రూట్ ఓవర్ ఎక్సీ minus XL whole square plus R square from parallelogram law. So this is the second case. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి Z impedance is equal to root over XC minus XL whole square plus R square and that is equal to root over XC అంటే మనకు తెలుసు కదా capacitive reactance, that is 1 by omega C minus omega L inductive reactance plus R square. So these are the values of impedance values in both the cases. వాడు అడగపోయినా రెండు కేసెస్ మనం డిస్కస్ చేయాలి అక్కడ. ఓకే, బికాస్ ఫ్రమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కాబట్టి ఏంటంటే డిస్కస్ దిస్ ఈస్ ద జెడ్ వాల్యూ, ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ. Whereas when both are not there, when these two equal, then phase difference is equal to 0 కాబట్టి then the power factor cos phi R by Z, Z becomes equal to R, then cos phi is equal to 1. నోట్ చేస్తారా? అదైందండి ఫస్ట్ కేసు. తర్వాత ఏమన్నాడు, డెరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ఎల్సిఎస్ యూజింగ్ టెక్నిక్స్ అయిపోయింది. డెడ్యూస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రైట్. నెక్స్ట్ అండి, ఓకే చెప్పేస్తాను చూడండి. రైట్, రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి చూడండి, ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయమంటున్నాడు. రెజొనెన్స్ అంటే ఏంటి, డ్యూరింగ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్ what happens, XL is equal to XC, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయిపోతాయి, ఓన్లీ ప్యూర్ రెసిస్టర్ విల్ బి దేర్, దెన్ cos phi is equal to R by Z, Z becomes equal to resistance R. ఈ రెండు ఈక్వల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అని రెజొనెన్స్ కండిషన్లో ఒమేగా L is equal to XC, X అంటే ఏంటి 1 by omega C, ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్ is equal to కెపాసిటివ్ రియాక్టెన్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ అదే కాదు డెరైవ్ చేయమంటున్నాడు చూడండి, డెరైవ్ చేస్తున్నాను. Now what happens is cross multiply, omega square is equal to 1 by LC inductance to capacitance, లేదా omega is equal to angular frequency root over 1 by LC, that is equal to 1 by root LC. But what is omega, 2 pi n or 2 pi f, which is equal to 1 by root LC, లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ అడిగాడు కాబట్టి 1 by 2 pi into root over LC. 2 pi is constant, L is inductor, C is capacitance, and this is the frequency equation under the resonance condition. అదే కదా అడిగాడు మనం ఫైనల్గా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్స్ ఆల్ అండి. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ డెరివేషన్ ఫర్ LCR సర్క్యూట్ ఫర్ ఇంపెడెన్స్. క్లియర్? ఓకే, రైట్. నౌ లెట్ us go to the last question, second one, 8 marks. జరిపిస్తాను చూడండి, 1 2. ఓకే, రైట్ అండి. సో లాంగ్ ఆన్సర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అటు అయిపోయిందండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫర్ దిస్ 8th వీడియో ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. రైట్ అండి. ఇంకేం అడిగాడో చూడండి, రెండో క్వశ్చన్, రెండే ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్, ఫేజ్ అంటే ఫేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఇన్ ప్యూర్ రెసిస్టర్, అదొకటి, తర్వాత ప్యూర్ ఇండక్టర్, తర్వాత ప్యూర్ కెపాసిటర్ సర్క్యూట్స్. డ్రా ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ఈచ్ కేస్, ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ ఫర్ ఈచ్ కేస్ and discuss their significance in AC analysis. Discuss their significance in AC analysis. ఓకేనా? సో అడుగుతున్నాడంటే ఫేజర్ డయాగ్రామ్స్ అడుగుతున్నాడు. సో యాక్చువల్గా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ అంటే రొటేటింగ్ వెక్టర్ కూడా తీసుకోవచ్చండి, అది కూడా డ్రా చేయొచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, బట్ విల్ సీ. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఫస్ట్ ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ అంటే
Explain the phase relation between voltage and current in pure resistor, pure conductor, capacitance, pure capacitance. Draw the phasor diagrams for each case. So first నేను diagram తీసుకుంటానండి. మొదటిది pure resistance 8 marks కదా, దాని దగ్గర చేయాలి. Pure resistance. So alternating voltage E is equal to E naught sin omega t. Okay, pure resistance. So జాగ్రత్త చూడండి, ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి. We'll apply KVL, Kirchhoff's voltage law, sigma V is equal to 0. Therefore E minus IR equal to 0. Let E is equal to IR. వాడు అడుగుతున్నాడు రిలేషన్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫేజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఓకేనా? సో ఈ మీన్స్ అక్కడ ఏముంది చూడండి, ఈ నాట్ సైన్ ఒమేగా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్. లేదా కింద తీసుకొచ్చేయండి, ఐ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇన్స్టంటేనియస్ ఈ నాట్ బై ఆర్, దట్ ఈస్ పీక్ వాల్యూ ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ. Let it be equation 2 and this be equation 1. Observe carefully, alternating current instantaneous voltage is EMF is equal to E naught sin omega t. Alage instantaneous current I is equal to I naught sin, this is I naught. This is nothing but I naught because peak value E naught by R, you can take it as I naught. So you can see there is no phase difference, omega t ikkada kuda omega t. So in this case the phase difference phi is equal to 0. Phase difference phi is equal to 0. If you draw a phasor diagram for this one, note cheskondi, phasor diagram draw chestanu meekosam. See here, this is the axis origin. Okay, this is the axis y axis. Phasor diagram. For voltage, current, for pure resistor. Let's get them because graph also the kabatti. Find out the pure resistor. Okay, now voltage and current. Now here I observe carefully. I take some plottings. Yes. ఒక చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి చూడండి, దేర్ ఇస్ నో ఫేజ్ డిఫరెన్స్. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉందో కరెంట్ కూడా అక్కడే ఉంది. అంటే వోల్టేజ్ కరెంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. అంటే చూడండి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ ఏ voltage of pure resistance, if this is voltage of the pure resistance, అది ఎక్కడ ఉందో సేమ్ కరెంట్ కూడా అక్కడే ఉంది. కరెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ ఐ. ఓకే, నౌ ఐ టేక్ అట్ దిస్ పాయింట్ కరెంట్. నౌ యూ రొటేట్ బై యూజింగ్ రొటేటింగ్ వెక్టర్. ఓకేనా? చూడండి, రొటేట్ చేసినప్పుడు అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, this is for voltage, anti-clockwise rotate cheyandi. Even though these are not vectors, you have to consider here these are pseudo vectors. Current is a scalar quantity, voltage also scalar, but here in this case we will take it as a pseudo vectors for rotating in phasor diagram. Now extend these lines. I pie cherpestanandi. I'll write in top portion E is equal to E naught sin omega t, equation 1. Extend these lines, the maximum values, and this also for current. So because 8 marks kabatti you have to go in a proper manner. Now what I will do is I will take some values. Okay, like for example pi by 2 90 degrees, pi 3 pi by 2
2 pi. Pi by 20 90 degrees. This is 180 degrees. This is 270 degrees. 360 degrees. Now I'll try to plot a graph for this one. I'll draw a graph for this one, please, for clear explanation. So for both voltage and current, I will compare by using phasor diagram, rotating vector. Right. Now first of all, చూడండి మనకి ఏంటి ఈక్వేషన్ వెక్టార్ కి చూడండి ఒమేగా t ఇచ్చాడు యాంగిల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టేక్ యాంగిల్ 0 degrees, then 90, then 180, 270, 360. అలాగే కరెంట్ కూడా అంతే, విల్ టేక్ కరెంట్ వాల్యూస్ ఒమేగా t 0 degrees, 90 degrees, 180, 270, 360. So what is sin 0? 0. So here is the first one for this one, voltage. Next sin 90 maximum. So this is the maximum value, positive side. Okay na? Tarada sin 180 0. Again 270 minus 1. Again 360 0. So this is the voltage graph, alternative for voltage, phase difference 0. తర్వాత రెండు ఒకటే ఫేజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. సో కరెంట్ కూడా మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది కరెంట్ గ్రాఫ్, ఇది కరెంట్ మ్యాక్సిమం, ఇది మ్యాక్సిమం కరెంట్ వాల్యూ I0. ఇది అలాగే ఈఎంఎఫ్ నెగిటివ్ వాల్యూ -E0. ఓకే. సో కరెంట్ది కూడా మీరు తీసుకుని, ఇది కరెంట్ది నెగిటివ్ వాల్యూ -I0. సో కరెంట్ కూడా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0 కాబట్టి అగైన్ యూ కెన్ సే టేక్ వాల్యూ 0, 91, అలాగే 180 అగైన్ 0, అగైన్ 270 -1, అగైన్ 360 0. చూడండి గ్రాఫ్ ఎంత బాగా వచ్చింది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. అండ్ ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0. నోట్ చేస్తారా? నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం. క్లియర్? 1, 2, 3. So in the same fashion we'll go for the second and third case. కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి because a bigger one. Clear? Right. Now ఇప్పుడు కెపాసిటర్ గారు ఇండక్టర్ గారు తీసుకుందామండి. 3 కేసులు చూడాలి మనం, 3 కేసులు కూడా. ఓకేనా? బట్ ఏమన్నాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. చూడండి ఏమన్నాడు చూడండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ by the technique of phasors and deduce the expression అన్నాడు. ఇది కాదు. Draw phasor diagrams for each case and discuss their significance in AC analysis. Significance ఫస్ట్ దానికి చెప్పేదామా? ఫస్ట్ దానికి ఏంటి? phi is equal to 0 కాబట్టి power is maximum. Because we know what is power formula? VRMS, IRMS, cos phi. So phi 0 కాబట్టి cos 0 1 కాబట్టి power is maximum. So P is equal to I square R kada. So current is also, I is also maximum. So that is the first case. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇది మన ప్యూర్ కెపాసిటీ తీసుకుని నోట్ చేస్తారా? రైట్. సెకండ్ డయాగ్రామ్ నాతో 3 కలిపి ఒకేసారి చూపించేస్తానండి, ఒకే డయాగ్రామ్ మీద బెటర్. సెకండ్ వన్ ప్యూర్ కెపాసిటర్, ఓకేనా? అలాగే ప్యూర్ ఇండక్టర్. రెండు ఒకేసారి చూపిస్తాను, మీకు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది, టైం కూడా సేవ్ అవుతుంది. ఇండక్టర్, కెపాసిటర్, ఓకేనా? సో దేర్ ఫోర్ E is equal to E0 sin omega t, E is equal to E0 sin omega t. నౌ ప్యారలల్గా రెండింటికి ఒకేసారి డ్రా చేస్తాను సో దట్ వీ కెన్ సేవ్ టైం. రైట్ అండి. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు ఇండక్టర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. సో సేమ్ థింగ్ అండ్ అగైన్ అప్లై KVL. సిగ్మా V is equal to 0. రెండు కేసెస్ చూద్దాం ప్యారలల్గా. సో E minus Q by C is equal to 0. లేదా E is equal to Q by C. This is for this thing capacitor. Inductor ki E minus L into di by dt
is equal to 0, then E is equal to L into di by dt. Inductor ఇది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకున్నాం, మైనస్ తీసేస్తున్నాం, ఓకేనా? సో ప్యారలల్ రెండింటిని చూపిస్తాను చూడండి. బట్ వాట్ ఈజ్ ఈ? E naught sin omega t is equal to q by c. For this one, E naught sin omega t into dt is equal to L to dA for inductor pure. Now take cross multiplication. Q is equal to E naught. So ఎలాగైనా పర్లేదండి. E naught sin omega t. Now to get current ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది చూడండి. E naught di is equal to E naught by L into sin omega t dt. Now to get current you have to derivative, first derivative dq by dt. So you have to find the derivative of this thing. Derivative of sin x enta? Cos x. So cos omega t into omega. So dq by dt ante the current and E0 omega c is I naught value cos omega t. But this is a function of cos, sin కాదు. Sin లో మీకు ఎలా రాయాలో ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను కదా, cos theta. See, cos theta can be written as in terms of sin theta plus pi by 2. First quadrant, second quadrant sin 90 plus theta. Sin 90 plus the second quadrant, the cos theta, and sin is positive. So therefore you can express in this form, this one. So I is equal to I naught, this value becomes I naught, maximum value. Cos theta in terms of sin theta అంటే omega t plus pi by 2. So you can see current is leading by pi by 2. దానికి గ్రాఫ్ గీద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం, కరెంట్ రావాలి. యూ విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేషన్. సో I is equal to E naught by L sin x derivative cos x, integrator minus cos x అంటే minus cos omega t. But you can see here minus cos theta. So minus cos theta ఎలా రాయొచ్చు ట్రిగ్నోమెట్రీలో in terms of sin of theta minus pi by 2. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కషన్ మనం చేసాం. సో రైట్ డౌన్ హియర్. సో I is equal to E naught by L. చూడండి ఏమైనా మిస్ అయ్యా ఇక్కడ, కిందకు వచ్చింది కదా E naught by S. E naught by L into minus cos theta can be written as sin of theta minus pi by 2. ఇక్కడ theta అంటే omega t అండి, omega t minus pi by 2. So you can see here current is lagging by pi by 2 with voltage theta minus pi by 2. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మన ఫేజర్ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. చెప్పవచ్చా? 1 2. నౌ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. చూడండి అట్ ఏ టైం మనం కంప్లీట్ అయిపోయింది. చూడండి ఈ ఈక్వేషన్స్ పక్కన పెడతాను, మీకు ఇవి కూడా చెప్పేస్తున్నాను బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్లేస్ ఫర్ డయాగ్రామ్. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి పక్కన రాస్తాను వాల్యూస్, దాంతో మనం గ్రాఫ్ గీయాలి. చూడండి ఈ రెండు ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కూడా తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ కెపాసిటర్ I is equal to E naught omega c, that is this is the peak value, cos omega t. ఇది కెపాసిటర్, ప్యూర్ కెపాసిటర్, ప్యూర్ కెపాసిటర్. తర్వాత దీని సైన్ ఫార్మ్ ఏంటి? I is equal to I naught in terms of sin, that is omega t plus pi by 2. Next coming to inductor, pure inductor. Originally what we got, I is equal to in terms of minus cos, ఇదిగోండి E naught by L, that is I naught value minus cos omega t, but in terms of sin I naught into sin omega t minus pi by 2. సో ఇది పక్కన రాసుకుంటే మనకి రొటేటింగ్ వెక్టార్స్ ఈజీ అయిపోతుంది. చెప్పేస్తానండి. రైట్, నౌ ఐ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ వన్, రొటేటింగ్ వెక్టార్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద వెరీ ఈజీ వన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎట్ ఏ టైం. చూడండి, సో వేరువేరుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని కానీ నేను కలిపి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, ఐ టేక్ ఎ బిగ్ లైన్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓకేనా? నౌ this I'll take y axis,
This is origin. Now, pure capacitor. Pure capacitor appudu చూడండి పైన ఏముందో. Pure capacitor appudu current is leading by pi by 2. చూడండి. Current is leading by pi by 2 and voltage is lagging by pi by 2. అదవుతుందా? సపోజ్ ఇది వోల్టేజ్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ ఎంత చూడండి ఎలా తీసుకుందాం వోల్టేజ్. లెట్ దిస్ యాంగిల్ బి ఒమేగా టీ వోల్టేజ్. ఓకేనా? వోల్టేజ్ దేంట్లోని ఇది కెపాసిటర్లో యాంగిల్ ఎంత ఒమేగా టీ. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి కరెంటు లీడింగ్ బై పై బై 2 విత్ కెపాసిటర్. ఇదిగోండి కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై పై బై 2. ఇది ఒమేగా టీ అయితే దీనికి 90 degrees లీడింగ్. ఓకేనా? నౌ రొటేట్ ద వెక్టర్. చూడండి ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇదిగోండి ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇది కూడా అంతే. అదవుతుంది కదా? గ్రాఫ్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్లో కరెంట్ ఈజ్ లీడింగ్ బై పై బై 2. ఇది ఒమేగా టీ విత్ యాంగిల్ చేస్తే వోల్టేజ్ విత్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దానికన్నా పై బై 2 లీడింగ్. నా దీని లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. I'll extend the lines for maximum and minimum. ఇదిగోండి మినిమం రెండు గ్రాఫ్లు ఒక దగ్గర గీస్తాను. రైట్ అండి. నౌ ఐల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇది ఆరిజిన్ తీసుకుందాం. ఐల్ ప్లాట్ 90 degrees, తర్వాత 180, 270, 360 for maximum and minimum. క్లియర్? చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందో వాల్యూస్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మనకి కాస్ట్లో ఉంది, దాన్ని సైన్లో మార్చాం. నిజానికి కాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు దానికి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూస్ ఇవ్వండి ఒమేగా టీకి. యూ కెన్ స్టార్ట్ గివింగ్ ఫ్రమ్ 0. ఓకే అండి. 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270, 360 degrees. వాల్యూస్ ఇస్తే స్టార్టింగ్ కాస్ట్లో ఉంది. అది చూడండి ఎలా ఉందో కెపాసిటీలో కాస్ ఒమేగా టీ. సో ఒకవేళ వాల్యూస్ 0 ఇస్తే వోల్టేజ్కి ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ వేసేద్దాం. వోల్టేజ్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు E0 సైన్ ఒమేగా టీ కదా వోల్టేజ్ది. వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ? వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ E0 ప్లస్ అలాగే మైనస్, ఇది ప్లస్. సో ఫస్ట్ వోల్టేజ్ ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదండి, ఎందుకంటే సైన్ ఒమేగా టీ కాబట్టి. మ్యాక్సిమం దిస్ వాల్యూ, అలాగే మినిమం, అలాగే అగైన్ మ్యాక్సిమం నెగిటివ్, అలాగే మినిమం. ఇది సైన్ గ్రాఫ్. నా కమింగ్ టు ఫస్ట్ కాస్ట్లో ఉంది, దాని తర్వాత సైన్లో మార్చాం. ఏది కరెంట్ కెపాసిటర్లో. కాస్ట్లో ఎంత ఉంది? కాస్ 0 వేద్దాం ఫస్ట్. ఒమేగా కాస్ 0 1 అంటే అప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ మనకి? ఇది వస్తుంది కెపాసిటర్లో. అదేవిధంగా మనకి సైన్లో మార్చాం, కరెంట్ ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. కరెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ హియర్. ఓకేనా? సైన్ ఏమైంది మనకి లీడింగ్ అవుతుంది, కానీ ఒరిజినల్గా వచ్చింది ఇది కదా మనకి కాస్ట్లో. సైన్లో మార్చాం తర్వాత. సో అక్కడ వాల్యూ పెడితే మనకి ఏమవుతుంది? కాస్ 0 1. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. వేరే పెన్ తగ్గిద్దామా? ఇదిగోండి కాస్ 0 ఇస్తే 1 కదా, అంటే E0 ఒమేగా. దిస్ ద I0 వాల్యూ. ఇక ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, దిస్ ఇస్ ద I0 మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇది 0 కాదు, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి కాస్ 0. ఓకేనా? E0 ఒమేగా సి, E0 ఒమేగా సి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫస్ట్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లిటరల్గా చూడండి కాస్ 0 1 కదా, కాస్ 0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం వాల్యూ. తర్వాత 90 కాస్ 90 0. ఇదిగోండి ఇక్కడికి వస్తుంది కిందకి. ఇదిగోండి కాస్ 90 0. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం 1, తర్వాత 90 0. ఓకే, తర్వాత 180,
-1, 180 -1, ఓకేనా. తర్వాత 270 కాస్ 270 ఎలా రాయొచ్చు, 180 ప్లస్ థీటా అంటే కాస్ 90, 180 ప్లస్ థీటా అంటే ఏ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఏంటి మళ్ళీ కాస్ నెగిటివ్, అదవుతుంది మీకు. అది ఫాలోయింగ్ థర్డ్ వన్ చూడండి, కాస్ 270 అంటే కాస్ 180 ప్లస్ 90. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ కాస్ 270 కాస్ 180 ప్లస్ 90 అంటే కాస్ 90 జీరో, మళ్ళీని ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది జీరో. అది ఫాలోయింగ్ ద గ్రాఫ్ హియర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. మళ్ళీ 360 కాస్ 360 అవుతుంది చూడండి, గ్రాఫ్ అర్థమవుతుంది. ఇది మ్యాక్సిమం వాల్యూ అండి 270. 360 అంటే ఎంత, 270 ప్లస్ 90, 270 ప్లస్ 90 ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 90. సో కాస్కి సైన్ నెగిటివ్ మళ్ళీని. ఎస్ ఇక్కడ ఏంటి మనకి కాస్ 270 ప్లస్ 90, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో కాస్ ఈజ్ పాజిటివ్ కదా, అంటే +1 మళ్ళీని. సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది మ్యాక్సిమం చూడండి. Are you following? This is the graph. This is the graph for pure capacitor. ఇందులోనే మీకు ఇండక్టర్ కూడా చూపించేస్తాను, అర్థమవుతుంది మీకు. వాల్యూస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాస్ 360 అంటే కాస్ 270 ప్లస్ 90, కాస్ 270 ప్లస్ 90 అంటే ఎంత, సైన్ 90 ఆఫ్ కోర్స్. బట్ కాస్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, పాజిటివ్, కాస్ సీకెంట్, సో +1. సో దట్ ది గ్రాఫ్ ఫర్ రొటేటింగ్ వెక్టర్ ఫేజర్ డయాగ్రామ్. అర్థమైందా అది. ఇప్పుడు ఇదే కండిషన్లో మనం నెక్స్ట్ దానికి వద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, మైనస్ కాస్ థీటాలో ఉంది. మళ్ళీ వాల్యూ ఇద్దాం ఇండక్టర్కి. ఇది కెపాసిటర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇండక్టర్ ప్యూర్. ఇది సేమే, ఇదేం మారదు, ఈఎంఐ బికాజ్ ఈ నాట్ సైన్. ఇండక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఏమేమి చూడండి, ఇండక్టర్కి ఇదిగోండి ఇండక్టర్ లాగింగ్ బై π/2, కరెంట్ లాగింగ్ బై π/2. సో ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఇద్దాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గివ్ 0, ఇక్కడ ఒమేగా టీ 0 ఇస్తే ఐ ఎంత 0 స్టార్ట్ అవుతుంది, బాగానే ఉంది, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకో కళ్ళతో వేద్దామా, వేరే కళ్ళతో వేస్తాను సో దట్ క్లియర్గా ఉంటుంది. సో పుట్ 0 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కరెంట్కి 0 పెడితే ఒమేగా టీలో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఇది మన ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఇండక్టర్. తర్వాత 90 ఇవ్వండి, 90 ఒమేగా టీ కాస్ 90 0. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 0 ఇచ్చినప్పుడు కాస్ 0 1 కదండి, ఇక్కడ చూడండి 0 ఇచ్చినప్పుడు కాస్ 0 1, ఇక్కడ 0 పెట్టండి. కానీ మైనస్ అంటే ఎక్కడి నుంచి, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి, ఇదిగోండి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండక్టర్కి, ప్యూర్ ఇండక్టర్కి. అదవుతుందా, మైనస్ ఇక్కడ 0 పెట్టండి, కాస్ 0 1, బట్ -1 అంటే మైనస్ దిస్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ దేనికి అది, ఇవన్నీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మైనస్ E0/L మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఓకేనా. సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ మైనస్. తర్వాత 90 ఇవ్వండి, 90 0 ఇవ్వండి, ఇక్కడికి వస్తుంది. అదొక పాయింట్. ఇది ఇండక్టర్కి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 0 ఇస్తే మొన్న -1 ఇండక్టర్కి, తర్వాత 90 0, తర్వాత 180 ఇవ్వండి, కాస్ 180 ఇక్కడ పెడితే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, సో ఇక్కడికి వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ప్లస్ వాల్యూ ఏది, E0/L ఇండక్టర్కి. అని అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్ అంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఏదో ఉత్తుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కాదు, యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్. ఏం అడుగుతుంది మనకి, ఇండక్టర్ E0/L మ్యాక్సిమమ్, ఇదేమో మినిమమ్. సో చూడండి ఏమైంది, ఇక్కడ ప్లస్కి వచ్చింది, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇండక్టర్. తర్వాత 270 ఇవ్వండి, కాస్ 270 ఎంత, మామూలుగా ఇదిగోండి కాస్ 270 ఎంత, 180 ప్లస్ 90 కాస్ 90. 270 అంటే ఏ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, 180 ప్లస్ థీటా, 180 ప్లస్ 2 ఇక్కడ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో నెగిటివ్ కదా కాస్. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది, 180 ప్లస్ అంటే కాస్ 0 మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది, నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ కిందకు వచ్చేస్తుంది.
కాస్ 180 ప్లస్ థీటా కాస్ 90 జీరో, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంతా అవును జీరో. తర్వాత ఏమైంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ 360 degrees. 360 అంటే ఎంత 270 ప్లస్ 90. కాస్ 270 ప్లస్ 90 అంటే ఎంత కాస్ 270 సైన్ 90 బట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ సైన్ 90 అండ్ కాస్ ఈజ్ పాజిటివ్. జాగ్రత్తగా ఉండి ఇక్కడ చూడండి, కాస్ 270 ప్లస్ అంటే సైన్ 90 అండ్ పాజిటివ్, బట్ ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంది, అందుకే కిందకి వస్తుంది. కిందకి ఇదిగోండి ఇక్కడికి వస్తుంది. మీకు అర్థమవుతుందని నేను చెప్తున్న పాయింట్స్. అక్కడ మనకు వచ్చింది మైనస్ కాస్ థీటా, ఇది గ్రాఫ్, ఇది ఇండక్టర్కి ప్యూర్ ఇండక్టర్. ఈ బ్లాక్తో వేసిన బ్లాక్ స్కెచ్ పెన్ ప్యూర్ ఇండక్టర్, ఇదేమో ప్యూర్ కెపాసిటర్, ఇది ప్యూర్ కెపాసిటర్. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ప్యూర్ రెసిస్టర్ ఇచ్చినప్పుడు రెండు కలిసిపోతాయి, ఒకే దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్యూర్ సేమ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది చూడండి, పైకి ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతున్న పాయింట్స్ అండి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్ అండి. ఇక్కడ మీకు చూసారా ఏమైందో, కాస్ 360కి వచ్చినప్పుడు 270 ప్లస్ 90, కాస్ 270 సైన్ 90, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్లో పాజిటివ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటి మైనస్, అంటే మళ్ళీ కింద దిగిపోయింది. అదవుతుందా? 360 కిందకు వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. ఇందాక మన ప్యూర్ రెసిస్టర్ దగ్గర మనకి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు కాబట్టి దానికి సేమ్ గ్రాఫ్ అండి ఇక్కడ మీకు చూపించేస్తాను. కరెంట్కి దీనికి సేమ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్, ప్రాబ్లం లేదు, సేమ్, బికాస్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో. ఇది దేనికి ప్యూర్ రెసిస్టర్కి, ఇది ప్యూర్ రెసిస్టర్, చూడండి రెండు ఒకటి, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో. ఇక్కడేమో కెపాసిటర్ లీడింగ్, కరెంట్ లీడింగ్ బై π/2. ఇదిగోండి కరెంట్ ఏదైతే కెపాసిటర్ ఇదిగోండి, ఇది బ్లూ కలర్ కెపాసిటర్, ఓకేనా? ఇది కెపాసిటర్ గ్రాఫ్, బ్లాక్ కలర్ ఏమో ఇండక్టర్. అర్థమవుతుందండి? సో దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఆల్ ద త్రీ అండి, ప్యూర్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్. అర్థమవుతుంది? చూసారు ఎంత నీట్గా వచ్చింది గ్రాఫ్. తర్వాత లాస్ట్లో ఏమడిగాడు, సిగ్నిఫికెన్స్ అడిగాడు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏముంది, ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు phi is equal to 0, పవర్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. వేరేజ్ ఇండక్టర్ కానీ కెపాసిటర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 5 ఉంటుంది కాబట్టి పవర్ ఈజ్ 0 అండ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్లెస్ కరెంట్. పవర్ ఈజ్ నాట్ డిసిపేటెడ్ ఈవెన్ దో కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్లెస్ కరెంట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. నీట్గా అర్థమైంది కదా గ్రాఫ్. ఈ ఫస్ట్ రెండు చూపించినవి ప్యూర్ రెసిస్టర్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 0, రెండు ఒకేసారి వెళ్తున్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి బ్లూ కలర్తో చూపించాను, ఇది కెపాసిటర్, ఓకేనా? పైనుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పాజిటివ్ వాల్యూ నుంచి. తర్వాత ఇండక్టర్ నెగిటివ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 -1 కింద నుంచి. ఇది గ్రాఫ్ మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది, ఓకేనా? మీకు కావాలంటే ఇక్కడ రాసిస్తానండి, ఇది ఇండక్టర్ గ్రాఫ్, ఓకేనా? ఇదేమో బ్లూ కలర్ ఏమో కెపాసిటర్. అదవుతుంది కదా, క్లియర్గా ఉంది కదా? క్లియర్? చూడండి ఏమైనా డౌట్స్ ఏమన్నా? ఇది గ్రాఫ్ ఎలా వచ్చింది తెలుసు కదా మీకు, 270, మళ్ళీ లాస్ట్లోని ఏమొచ్చి 360 వచ్చినప్పుడు ఏముంది, 270 ప్లస్ 90, కాస్ 270 ప్లస్ థీటా సైన్ థీటా, బట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ కాట్ ఈజ్ పాజిటివ్, సో +1. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, మనం +1 ఇక్కడ వేస్తాం, కానీ ఫార్ములా ఏముంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, సో నెగిటివ్ వాల్యూ కిందకు వచ్చింది. దట్స్ ఆల్ అండి. దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అండి. End of the chapter, that means 8 marks questions. Again, this is the 8th video. I will be meeting in the 9th video with some numericals and how could any chat papam 5 ఒక 11 questions ఉన్నాయండి numericals. That will be dealing in the next chapter, that is next video, that is 9th video, okay na? Right.